Good day, everyone! I am Sir Robbie, and together, we will learn the word of the future, robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit. Come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw mga ka-ETUlay, ako ang inyong tutor Mad. Handa na ba kayo sa kapanapanabik at kabang-abang na ETUlay Summer Camp? Tara na at umpisahan na natin! Mga guro at magulang, ating pagtulungan, kabataan ay turuan natin. Kahit na nasa tahanan, pag-aaral ay tutukan, oras at kasanayan ay ilaan. Sulong edukalidad, magbago man ang panahon, ipagpatuloy ating layunin, patatagin ang edukasyon. ETUlay ang gabay sa pagkatuto, ETUlay edukasyon itatawid sa'yo, ETUlay paaralan nilalayo sa'yo, ETUlay sa makabagong panahon, ETUlay para sa kabataang Pilipino. Kayo ba'y may katanungan at hindi maunawaan? Kami ang gabay at tulay na magtuturo sa'yo. Sa tulong ng teknolohiya at maging ng social media, paaralan ay kusang lalapit sa'yo. Sulong edukalidad, supuin maling impormasyon, katotohanan nating ituro, paunlarin ang edukasyon. ETUlay ang gabay sa pagkatuto, ETUlay edukasyon itatawid sa iyo, ETUlay paaralan nilalayo sa iyo, ETUlay sa makabagong panahon, ETUlay para sa kabataang Pilipino. ETUlay ang gabay sa pagkatuto, ETUlay edukasyon itatawid sa iyo, ETUlay paaralan di lalayo sa iyo, ETUlay sa makabagong panahon, ETUlay para sa kabataang Pilipino, ETUlay, ETUlay sa kabataang ETUlay Summer Camp! ETUlay, ETUlay sa kabataang Pilipino, ETUlay, ETUlay sa kabataang Pilipino. Magandang umaga po sa ating lahat na sumusubaybay sa ating ETUlay Summer Camp. Kahit tapos na ang ating school year ay hindi magtitigil at patuloy lang ang pagkatuto at pag-aaral natin ng hindi lang matematika, no, pati yung mga interests natin na ating gustong makita at malaman pa at pag-igtingan. Ako po si Tutor Joshua. Ako po yung nandyan sa bandang kanan ng inyong screen. Ako naman po yung makakasama ninyo ngayon sa ating Project Inspre, a Mathematics Enrichment Program brought to you by ETUlay and the DepEd Educational Technology Unit. Ayan po. So, batiin po muna natin yung mga nanonood ngayong umaga. Ito si Katukayo, Joshua Pasion, Grade 7 Einstein from Lalio, National High School ng SDO Cagayan Region 2. May pa-assignment pala si Tutor Prince noong nakaraang linggo. Good morning din kay Tisha Ariola
kay Samantha Blasi and Jersey Handi. Good morning. Arlene Doria, good morning. And ayan, Jenaline Estrecho ng Magamihan Elementary School, SDO San Carlos City, Negros Occidental. Princess Nego ng Grade 2 Masinop, Mahada Elementary School ng Calamba, Laguna. Ayan. So, para kanino ba itong Project Inspire? Siyempre, ito ay para sa lahat ng gustong gumaling pa sa mathematics. So, mula grade 1 hanggang grade 10, pwede nyo itong panoorin, pwede nyo itong subaybayan. Pero yung mga lessons natin for now until week number 5, week number 6 ng ating summer camp ay catered for grade 7 until grade 10. Pero huwag kayong mag-alala dahil alam kong marami pang programa ang ETU at ang ETUlay para sa ating lahat. So ngayon, itong mathematics enrichment natin ay intended for grade 7 students, pati na rin sa mga papasok ng grade 8. Kasi po, yung ating topic ngayon on products and factors of polynomials, ito yung isa sa mga critical na topics na kailangan maalala, matutunan, at magamay ng ating mga estudyante mula grade 7 hanggang pagdating nila ng grade 10. Yung pagmumultiply ng polynomials at pagpa-factor ng polynomials. Ayan. So kung meron kayong mga kapatid mula grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, pwede nyo silang samahan at manood ng ating ETUlay session ngayong umagang ito. Ayan, upcoming grade 7 daw si Akhisya Ariola. So mag-advance study tayo ng kaunti, no? So good morning daw na from Alicia Isabella si Geraldine Almohoel. Ayan. So let's start. Counting review lang tayo nung sets na itinuro ni Tutor Prince nung nakaraang linggo. So nung nakaraang linggo, napag-usapan nyo yung sets na they are well-defined groups of objects called elements. Okay? So yung mga grupo or sets na yan, sila yung bumubuo actually ng ating number system sa math. So hanggat yung mga pag-grupo, yung mga pagkakaroon ng kondisyon, pagkakaroon ng definition, kailangan yan para makuha natin yung mga basic elements at basic sets para doon sa ating mga susunod na topics, para doon sa mga pahirap pa ng pahirap. Okay? So, binanggit din sa inyo yung pagtungkol sa subset at syempre yung cardinality na nagsasabi ng bilang ng laman ng isang set. Okay? So, unahan ko kaya, yung ating mga topics, ating mga examples ay medyo may kahirapan. Lalo na kung hindi nyo naaalala or hindi nyo pa natutunghayan kung ano yung naituturo na prerequisite o yung mga kailangan matutunan bago nung topic na ito. Pero huwag kayong mag-alala, pwede nyo tunghayan yung ating mga episodes sa DepEd TV na available sa ating DepEd TV official YouTube channel, pati na rin sa ating EdTech Unit YouTube channel, pati sa Facebook, para lalo nyong magabayan yung inyong sarili dun sa pagkakatuto ng mga topics na ito. Ito rin po, ang mga programa rin po natin ay para sa mga guro, para po magkaroon tayo ng ibang idea kung paano natin maituturo sa ating mga estudyante. Tapos, syempre, itong Project Inspire ay para sa mga gusto talagang makakuha ng challenging questions, para kung gusto nila sumali ng contest or kung gusto nila maging aware dun sa mga higher order talaga na questions ng ating subject, meron kayong idea. Okay? So napapractice kasi yung critical thinking tsaka yung ating problem solving skills. Lalo na kung nakakakita tayo ng may hirap na problem, tapos nasusolve natin ito ng maayos at pulido kasama yung ating mga solutions. So, ayan. So huwag kayong matakot kung hindi nyo makuha yung mga sagot sa ating mga katanungan mamaya. Tuturo ko yung mga techniques. And syempre, babalikan natin yung mga topics nung kailangan natin balikan. Ayan. So meron tayo tinatawag na set operations. Alam ko na ituro rin ito ni Tutor Prince sa nakaraang linggo.
So ito yung classic na representation ng sets when dealing with set operations. Hindi lang sa math nyo to nakikita. Alam ko sa ibang subject nakikita nyo ito. So ang tawag natin dito ay Venn diagram. Okay? So sa ibang subject, alam ko pinapagawa kayo ng Venn diagram pag gusto nyong malaman yung common traits or similarities tsaka yung differences. Okay? So, yung Venn diagram na yan, sets lang din siya. Nasaan yung similarities? Yung similarities ay nandun sa gitna kasi nga, they share the same traits, yung similarities. At yung differences, nandun sa magkaibang panig nung bilog. So sabi ni Samantha Blasino, nakita niya daw to sa English subject. Mayan nga, madalas makakita tayo kapag pinagkukumpara natin yung mga characters, yung mga settings, lalo na kapag meron tayong kwento. So sa math din, may tinatawag tayong Venn diagram. Tapos ngayon, ginagamit natin siya sa set operations. So kung meron tayong dalawang set na A and B, ang basa natin dito ay union. Pag sabing union, pinagsama. So, yung common tsaka yung differences, pinagsama-sama natin. So, ang tawag natin dyan sa ganitong illustration ay union. Bakit may ganito tayong pagpapaliwanag? Kasi, merong sa atin na hindi kagad nakukuha yung abstract or yung numbers agad. So maganda na nare-represent natin siya sa visual representation or sa graph. Or in this case, a Venn diagram. Okay? So kung meron tayong union or yung lahat ng A at saka B, meron tayong tinatawag na intersection. Okay? Anong meron sa intersection? Lahat ng common. Or lahat ng similar. Okay? So lahat ng similar doon sa sets, sa magkabilang sets, sa A at sa B, yun yung tinatawag nating intersection. Pwede bang magkaroon ng intersection na walang laman? O kaya, in other words, pwede bang walang intersection yung dalawang sets? Pwede. Mangyayari lang yung no intersection kapag syempre, walang pagkakaparehas yung dalawang sets. Ibig sabihin nun, they are distinct or yun nga, walang common na element. Okay? So, ang itsura nun ay dalawang bilog na set A saka set B. Wala silang intersection. So, para siyang let's say set A contains the color of the colors in the flag of the Philippines, which is red, blue, white, and yellow. Tapos yung set B, let's say it contains the colors no flag na hindi nagko-contain ng mga color na iyon. So I think Libya siguro walang red ata yung flag ng Libya. So correct me if I'm wrong na lang dyan sa comments. Ayan, tama si Akisha Riola, no, similarities kapag ganito yung illustration. So ito yung dalawang common set operations, the union and the intersection. So meron din tayong tinatawag na difference. Pag sinabing difference, pagkakaiba. Pero in math and in sets, ang tinutukoy natin na difference is yung laman ng set. In this case, A minus B. Ibig sabihin nito, lahat ng nasa A, pero wala sa B.
So kung napansin nyo, no, yung illustration, yung drawing hanggang dito lang. Naputol yung ating blue na circle. Kasi nga, kapag sinama natin to, kasama siya ni B. Hindi daw pwede. Tatanggalin natin yun. Kumbaga, kakalasin natin yung part na yun. Ngayon, ang tanong, parehas ba ang A minus B sa B minus A? So, napansin natin na yung A nasa kaliwa lang. O yung A minus B pala, yung set ng A minus B. Pag kinuha natin yung B minus A, ayan na. So, maiiba na yung ating set orientation. So, sabi ni Geraldine, hindi daw parehas. So, tama yun. Hindi siya parehas. Kaya take note, kapag binabaliktad natin yung sets sa difference, hindi sila magkakaparehas. So, meron tayong kunwari, no, 5 minus 3. Iba siya sa 3 minus 5. Ganon din siya sa ganitong sitwasyon. Magkaiba yung sagot. And the last set operation that we have is the complement. Okay? When you say complement, yung kapares. Okay? Pero in this case, hindi pala yung kapares, yung kukumpleto. Okay? Yung kukumpleto sa kanya. In this case, kaya importante na may rectangle yung ating Venn diagram. Kasi there are instances na merong numbers, let's say 7. Sana nakikita nyo yung 7 dyan sa labas. Tapos dito merong 3, merong 5, merong 6, merong 8. Okay? When you say A complement, lahat ng wala sa A. So in this case, ang sagot ay 8 and 7. Kaya importante yung rectangle dyan. Yung rectangle kasi ang nagre-represent ng ating universal set. At nabanggit to ni Tutor Prince na a universal set ay yung set na naglalaman ng lahat ng elements na gusto nating i-define. Okay, kung it's the set of real numbers, lahat ng real numbers nandun sa universal set. Tsaka lang tayo gagawa ng subsets nito. Okay? So I hope that you could answer word problems. Kung hindi nyo man magawa diretso using solutions, using number sentences, pwede nyong illustrate using Venn diagrams. And it's very helpful kung nakikita nyo yung pagkakahiwa-hiwalay ng ating values, ng ating ginagamit na solution for involving sets. Okay? So, if you have questions, tignan nyo lang, panoorin lang natin yung ating DepEd TV episodes na makikita natin din sa YouTube. Ito pa pala. We have combinations. Pwede natin i-combine yung mga operations. In this case, ang basa dito is the complement of the union. Okay? The complement of the union. Okay? Kasi, nakaparenthesis siya. So, ano ba yung sinasabi dyan? Union of A and B. Pero kukunin natin yung complement. Yung nasa labas. O yung wala sa loob ng A union B. So, kita nyo siya dun sa illustration. So, take note lang kasi kapag dinrawing natin siya sa Venn diagram, medyo nakakalito talaga yung pag nagsa-start, pero practice lang ng practice at alam kung makukuha nyo siya. Okay? So, for today, our main is on products of polynomials. And maraming klase ng products ng polynomials. We have the product of two monomials, the product of a monomial and the polynomial, the product of two binomials, square of a binomial, the product of the sum and difference of two terms, then the cube and the square ng binomial and a trinomial. I think square of a trinomial. So, para doon sa mga mag-grade 7 pa lang, medyo kailangan natin ng additional
materials or additional um, tawag dito, effort para dun sa pagkatuto nito kasi intended dito for review and for future grade 8. Ayan, tulad ni Joshua Pasio, incoming grade 8 daw siya. So ito yung topics na importanteng maalala kung hindi nyo man alam na alam sa puso at sa isipan. Ito yung kailangan maalala before you go to grade 8. And syempre, makakatulong ito kahit na grade 9 at grade 10 na kayo. Ayan. So, ano ba muna yung polynomial? A polynomial is a mathematical algebraic expression, okay, that contains terms. Ano yung terms? Yung terms yung nasa-separate ng sineseparate ng addition and subtraction natin. Tapos yung terms, merong coefficients, merong tinatawag nating variables, and dito na lumalabas yung x and y, tapos may exponents pa. Ngayon, bakit tayo tumalon ng products? Di tayo nag-sum tsaka nag-difference. Kasi sa products of polynomials actually, ma-apply natin yung konsepto nung sum tsaka nung difference. Okay, so medyo 3-in-1 siya kahit na nagfo-focus tayo sa iisang topic natin, which is on multiplication. Okay? So, kung napanood nyo or kung hindi nyo pa napapanood, nung Miyerkules, nagkaroon na session sila Tutor Romel at si Tutor Erwin. Sa Math Relax tayo. Alam kong naituro nila kung paano mag-multiply at mag-factor ng polynomials. Pwede nyo yun balikan for basic or for remediation. Para bago itong... Pero syempre, kung hindi pa kayo sa ganitong level or nasa elementary math remediation kasama ang math sayahin na si Tutor Arlene at ang math husay na si Tutor Mark. Tuwing Lunes, same time and same place. Ayan. Okay? So, ano ba yung importante sa multiplying polynomials? Unang-una yung laws of exponents. Okay? Tandaan na, we are multiplying. We are multiplying. When you multiply, okay, the operation is multiplication. Tapos nakikita natin times. Pero in this case, we use parentheses to signify multiplication. Tapos we use dots to signify multiplication. So, kunwari, 2 times 5, that is 10. Tapos, kunwari, 4 times 6, that is 24. So, hindi na tayo gagamit ng x sa pag-multiply kasi we're dealing with variables. Okay? We're dealing with variables and we use letters. Nakakalito kung x ulit ang gagamitin or some other operator na makakapagpalito sa atin when multiplication. So, we're having parentheses and dots. Okay? So, sa laws of exponents, there are 5 laws of exponents. Pero ang gagamitin natin for today, I think is just 3. Okay, yung first 3. Yung first one is, if they have the same base, if the factors have the same base, when multiplying them, kapag minumultiply, ang gagawin lang sa exponent ay i-add. Okay? Example, 2 cubed times 2 raised to 4, that is 2 raised to 7. Okay? Gumagana siya for constants and for variables. And syempre, gumagana siya for algebraic expressions. Okay? Kapag different bases sila, okay, this is a note. Kunwari, AM times BN
wala tayong pwedeng gawin. Okay? Kasi nga, they are different bases. Okay? Pinagdidikit na lang natin. Okay? Next law of exponents. Mali. Kung meron tayong term na naka-raise na sa isang exponent, tapos i-raise pa natin sa isa pang exponent, ang ginagawa natin ay we multiply the exponents. Mali. This should be a raised to m times n. Okay? So ito yung mga importante This is number 1. This is number 2. Okay? Example, 2 raised to 3, everything raised to 4. Or the quantity of 2 cubed raised to 4. That is 2 raised to 12. Okay? So makikita nyo yung pattern pag may parentheses and then we raise the exponent to another exponent. Hindi pala raise, multiply the exponent. So 3 times 4 is 12. Magkaiba yan dun sa number 1. Ayan, tama si Akisha. Okay? And the third law of exponents that we're going to use for today is yung pinakita ko kanina. If there is a product AB raised to an exponent m, equal siya sa A raised to m, then B raised to m. Wala tayong gagawin sa A and B kasi nga they have different bases. Unless pwede siya i-simplify. Tapos example niyan 3x raised to 2. That would be 3 squared x squared. And then you could simplify 3 squared to 9. So, or 9x squared. So, ito yung gagamitin natin for today in multiplying polynomials. Okay? So, isa pang kailangan maalala natin when multiplying polynomials is the distributive property of multiplication over addition. Okay? Medyo mahaba. So, ulit. Kailangan natin maalala is yung distributive property of multiplication over addition. Bakit? Kasi, meron tayong tinatawag na products of a monomial by a polynomial or by a binomial. So, isang term, in this case, 9b, multiply natin sa lahat dun sa loob ng parenthesis. So, for number 1, we have 9b times the quantity 8a plus 11n. So, mukha lang siya mahirap. Pero ang gagawin lang natin is we multiply the what you call this? The terms ng isa-isa. Okay, when we say isa-isa, yung term. So, 9b, multiply natin by 8a. So, that would be, okay, para mas malinaw, 9b times 8a. So, that would be, ano yung multiply natin? 9 times 8, that is 72. Next, b times a, pang base, we just copy. Hanggat maaari, alphabetical yung pagkakasulat natin sa polynomial para mas madali siyang basahin. Okay? Or mas maganda siyang basahin. Next, meron tayong addition sign dito. So, may ang ginagawa natin use ba siya or negative. So, 9b, dahil wala nakalagay na sign, we take that as positive, times 11n. So, that is positive 11 pa rin, or positive. That is positive 99 bn. So, can this be still simplified? Hindi na, kasi wala na tayong pwedeng
i-subtract, wala na tayo pwedeng i-add. So, tama si Chino Jaime Samonte and si Joshua Pasion with 72AB plus 99BN. Okay? Again, no, practice lang tayo ng practice para makita natin kung paano na kukuha yung tamang sagot. Again, it's just distributive property. Okay, for number 2, ganun din. Kaya lang, in this case, meron ng exponent na 2. Tapos, they have the same base. So, alalahanin lang natin, no, when we multiply, again, multiplying itong ginagawa natin. When we multiply terms or bases with the same exponent, yung may same variable, tapos multiplication, we add the exponent. So, dahil ito ay 1 lang, okay, kasi wala nakasulat, 1 times 4, that is 4. J. Ngayon, this is 2. Dahil wala nakasulat dun sa exponent ni J, that is 1. Okay? So, 2 plus 1, that is 3. Ang ina-add is the exponent when multiplying. So, tapos na tayo sa una. Tayo sa pangalawa. 1 times 3, we multiply the coefficients. So, that is 3. Tapos, ang gagawin sa exponent? We add 2 plus 2, that is 4. So, 3j raised to 4. Okay? And last, positive yung 1 times negative 16. So, that is still negative 16. Ngayon, positive yung j squared. Negative pa ba yung j cubed? We do not take that as a negative number na kasi we usually take the signs dun sa coefficient. So, take note lang baka nalilito kayo. Positive times negative nagawa na natin. So, pupuntahan na natin yung exponents dahil they have the same basis. So, this would be j raised to 5. Okay. 4j cubed plus 3j raised to 4 minus 16j raised to 5. Ayan. So, correct si Queenie Pearl Dumasig and si Joshua Pasion. Sagot ni Joshua Pasion, binaliktad niya ng ng ayos. Pwede yun. Ang sinagot niya is negative 16j raised to 5 plus 3j raised to 4 plus 4j cubed. Bakit? Kasi we have the tendency to write it from highest exponent to lowest exponent. 10, meron technique na ginagamit kaya kailangan nakaayos siya from highest to lowest. So, practice lang makukuha natin yung mga examples na yun. Ayan. Marami mga tumama rin naman na iba. Si Akisha Ariola tama rin. Okay? So, ayan. We also use products of polynomials sa word problems. In this case, meron tayong cylinder na ang height daw is 7 centimeters more than its radius. Okay? So, hindi natin alam yung eksaktong measurement nung radius. Okay? So, dahil hindi natin alam yung eksaktong measurement ng radius, we have the tendency also to use other variables para mai-substitute dun sa ating formula. Okay? So, kailangan lang natin mag-ingat, especially when dealing with multiplying these types of problems. Okay? Kasi nga, yung iba nalilimutan na meron tayo exponent dito na kailangan i-add kasi minumultiply natin yung terms. So, tandaan na, we are multiplying polynomials. Huwag natin pagbalik-balik ta rin yung mga operations, techniques, yung kailangan nating ma-develop. Okay? So, let's have more problems na medyo level up
pero applying the same concept and additional concepts if possible. Okay? So we have problem number 1 here. Find the solution set of this equation. So sa equation natin, dahil equation siya, meron siyang equal sign. Okay? Second, solution set, pwedeng marami pang value yung lumabas. Pangatlo, ang hinahanap is set. Okay? So meaning, dapat it's either naka-set notation or naka-list down yung ating answers dito sa ating equation na ito. So, usually, sa ating grade 7 lesson, sinisimplify muna natin yung magkabilang side ng equation. Tapos kung gusto nyo kagad maglipatan, hindi natin pwedeng gamitin yung transpose agad. Kasi nga, meron tayong operation na kailangan gawin. In this case, multiplication. So how do we multiply polynomials, or in this case, binomials? Okay? So we have here, we use para mga hindi pa nakakaalala kung ano yung FOIL method. Ginagamit to when multiplying binomial to binomial. Tapos, 4 steps ang ginagawa natin. We multiply the first terms, in this case, 6x times 6x. Oh, sobra. 6x times x lang pala. Okay, what's the product of 6x times x? That is 6x squared. Positive. Okay. Next, outside. Outside daw, outside. So 6x ulit times 1. 6x times 1, that is positive 6x. Next, I. Ano ibig sabihin ng I? Inside. Inside, nasan yung inside? Ito yung nasa gitna. 5 times x. So positive 5 times positive x, that is plus 5x. Last, well, yun yung ibig sabihin ng L, last, 5 times 1. Positive 5 times positive 1, that is positive 5. Ayan, may mga nagsisend na ng kanilang final answer. Check natin kung tama sila. No? Lagi tayong gagawa ng solution para ma-prove natin kung tama yung ating final answer. Tapos, let's make it a practice, no? Na kapag nagsasolve kayo, yung mga equal sign magkakapantay para hindi kayo malito kung nasaang part na ng solution yung ginagawa natin. Kasi mamaya, yun nga, ang una nyong ginawa, maglipat. Kung masyado nang mahaba yung nasa left side ng equal sign. So, kailangan hanggat maaari, para madali nyong makita, pantayin natin yung mga equal sign. Okay, so doon naman tayo sa left side. 2x times 3x. That is 6x squared. Bakit 6x squared? 2 times 3, 6. X times x, x squared. Okay, common misconception to. Ng ilan, nagiging 2x yung x times x. Next, ito ay outside. 2x times negative 1. Take note, negative. Positive times negative, that is negative. Positive 2x times 1, or negative 1, that is negative 2x. Okay? 2 times 1, 2. X times, okay, walang x, that is 1, that is x. We just take note of the signs. Okay, next. Inside. Negative 7 times 3x. Negative 7 times positive 3. That is negative 21. Then x. Then last, we have negative 7 times negative 1.
Negative times negative, that is positive. This is positive 7. Okay? So, 6x, 6x, 5x, 9. Okay. Next, ito yung sinabi ko kanina, no? Hindi natin ini-skip yung addition and subtraction. Kasi, magagamit pa rin natin yung addition and subtraction dito sa multiplication. Okay? So, ano yung pwede nating i-add? Pwede nating i-add yung they have the same literal coefficient. Okay? Pareho ba yung literal coefficient ng 6x squared tsaka ng 6x? Hindi. Kasi yung isa may exponent, yung isa wala. Okay, so we just write down 6x squared. Next, 6x and 5x, pwede ba? Pwede. Kasi that is 11x. And then yung constant, yung 5, yun na yun kasi wala siyang pwedeng ipag-addan. Okay? Next, we have 6x squared kasi nga, siya yung nag-iisang x squared dito sa right-hand side. Next, we have minus 2x tsaka minus 21x. The technique is treat them as negative numbers. Okay? Negative 2x minus 21x. Kapag nag-add or subtract, take note of the signs. Pag same sign, we add. Same ba yung sign ni 2x tsaka ni 21x? Yes, pareho silang negative. So that is 23 kasi pinag-add natin. Then we take note of the sign of the larger number. Ano yung mas malaking number? 21. So that is negative 23. Okay, no? Ulit po. Parehas yung sign ni 2x tsaka ni 21x, which is both negative. Dahil magkaparehas yung sign nila, we add. Okay? Pagka-add natin, we take the sign of the larger number, which is 21. So, we have negative 23x. Then, copy 7 kasi constant na siya. Okay? May nakikita ba kayong pwedeng mangyari? Dahil equal yung left at yung right, by addition property of equality or subtraction property of equality, pag may parehas na terms, dun sa kaliwa at sa kanan, pwede na natin yung tanggalin. Okay? So, para mag-skip lang tayo ng ilang step para kumonti yung laman ng solution natin. So, parehas dun sa left at sa right na may positive 6x squared. Tatanggalin na natin yan. Next. Meron pa bang makakancel? Wala na. By the addition property of equality, pwede nating ilipat yung mga terms as long as wala na tayong isi-simplify na multiplication. As long as we take note of the correct signs. So in this case, lilipat ba si 11x? Hindi na. Negative 23x magiging positive 23x. And then that is equal to 7. Positive 7. Yung 5 lilipat, pero kapag lumipat, magiging negative. Okay? So that would be 11 plus 23, that is 34. And that is 7 minus 5 equal to 2. Ayan. Dahil hinahanap natin ay solution set na ang problem na ito, kailangan makuha natin yung value ng x. So we divide both sides by 34 and we will get x equal to 2 over 34. Pero we simplify, kasi pwede siyang i-simplify by dividing the numerator and denominator by 2. That is
1/17. Ngayon, ito ba yung final answer? Hindi pa. Bakit? We're looking for the solution set. Okay? So, paano natin siya isusulat? As a set. So, dapat naka-bracket and then 1/17. Okay? So, ganyan siya isusulat as a final answer. Kapag ang tanong ay find the value of x, okay na ito. Okay? So, take note of the problems. Basahin ng maayos kasi mamaya tama na yung sagot natin. Kulang lang na proper notation or ng proper na pagkakasulat. Kasi nakadepende dun sa question yung hinihinging final answer. Okay? So, yan. Marami naman nakatama ng kanilang answer, which is 1/17. Si Justin Homer Kalikdan, complete solution pa yung nilagay. Si Chino Jaime Samonte ay naihabol yung correct answer niya. Okay. Ayan. So, hinga-hinga lang tayo ng kaunti kasi medyo mahaba yung problem. Pero ganun lang siya ginagawa with using FOIL method and your knowledge in solving linear equations, nakukuha natin yung final answer. So take note lang ng proper techniques, yung paglipat-lipat, mamaya may nalilimutan tayong strategies. Kung kailan pwede at kailan hindi pwede maglipat ng ating terms. Okay, so that is problem number 1. Ayan. So let's have problem number 2. Ayan. The length of a large size balikbayan box is 9 inches longer than its width. And its height is 2 inches shorter than its width. If the height of the box is x minus 3, give the volume of the box in terms of x. Okay? So itong problem na ito ay medyo may kahabaan, pero it's just again multiplication of your polynomials. So una nating itanong or una nating hanapin, ano ba yung pinapahanap or tinatanong doon sa ating word problem. So in the last part of the problem, sinasabi, give the volume of the box in terms of x. Okay, bakit kaya in terms of x? Tignan natin, no? Volume daw ng box. Sinabi ba kung ano yung shape ng box? Hindi. Pero kapag ganito yung structure ng problem, especially if we have the length, the width, and the height, we take it as a rectangular box. Okay? So kung rectangular yung box natin, ang volume niya, sulat na natin dito sa gilid, volume is equal to length times width times height. So, kailangan natin ng L, ng W, at ng H. Ngayon, ang sabi, yung length down natin, or L, okay, yung L down natin ay 9 inches longer than its width. So, alam ba natin yung measurement ng width? Hindi. Kasi wala nang ibang binigay eh. So, kung hindi natin alam yung measurement ng width, pwede natin gawin W. Okay? So, 9 inches longer daw, no? So, W plus 9. Okay? Next. Dahil hindi natin alam yung W na siya. Ang sabi naman dito, yung height or H equal daw siya sa 2 inches shorter. Kung shorter, mas maliit. Kung mas maliit, magma-minus tayo. So, it's width minus width minus 2 kasi 2 inches shorter daw siya. Okay? Next part ng ating problem. If the height of the box is x minus 3,
Okay, give the volume of the box in terms of x. So ito na yung sinasabi ko. Bakit kaya in terms of x yung gusto niyang ipakita? Kasi marami tayong variables na ginamit. We have L, W, H, tapos meron pang x. So kailangan when representing something, as much as possible, we use as few variables as possible. Pinaka-konti, mas maganda. Eh dahil kaya daw siyang ilagay in terms of x, yun yung gagawin nating challenge. Okay? So alam lang natin, yung L equal sa W plus 9. Yung H, W minus 2. Pero equal din siya sa x minus 3. So paano kaya natin isa-solve itong problem na ito in terms of x? So, kailangan alamin muna natin ano si W para makuha natin yung final answer. Kasi meron na tayong L, meron na tayong H, ang wala tayo W. Okay? So, paano kaya natin gagawin yung problem na ito? Okay? So, ang sabi, in terms of x, mas mabibigay kaya natin yung W in terms of x. Okay? So, alam natin, dalawa yung meron sa h. Okay? So, pwede natin siyang ipag-equal. Okay? Pwede natin ipag-equal yung dalawa. So, we have W minus 2 equals sige, ulitin natin. Dalawa yung h. At alam naman natin yung h equal sa sarili niya. Okay? So we have here W minus 2 equal x minus 3. Tapos kailangan natin in terms of x. So yung W may iwan. Yung x minus 3 may iwan or magsistay. Yung negative 2, we add positive 2 to both sides. So, ganito yung mangyayari. Next, simplify the right-hand side. Negative 3 plus 2, that would be, saan na siya? X minus 3 plus 2, that is x minus 1. Bakit x minus 1? Kasi they are different signs. Magkaiba yung sign ni 3 tsaka yung sign ni 2. So, ang gagawin, we subtract. Then, get the sign of negative 3. Kasi, mas malaki si 3. Okay? So, meron tayo dito x minus 1. Okay? Ngayon, paano si L? Paano si L? Si L daw ay W plus 9. Eh, alam natin na yung W plus 9 ay equal sa, saan equal yan? Sa, yung W equal sa x minus 1 plus 9. And that would be x plus 8. So meron na tayong L equal to x plus 8. So meron tayong x plus 8, meron tayong x minus 3, meron tayong x minus 1. Okay? So, getting the volume, we will simply have what is L, x plus 8. And then we have x minus 1. Then we have x minus 3. Okay? Ayan, tama no? X plus 8, x minus 1, and then x minus 3. So, pinaghalo ulit natin yung alam natin sa linear equations. Then, ngayon, pwede na ba itong sagot? Yes, kasi nagbigay na natin siya in terms of x. Ang kulang lang dito is cubic inches. Okay? And then, if you want to take it one step further, i-multiply niyo yung tatlong binomial na yan. Okay? I-multiply niyo yung tatlong binomial para makuha niyo yung final answer. Yung pinaka simplified ano niya,
simplified, what you call this? Polynomial. And I think it would be x cubed, tapos yung dulo is 24 times 8. Medyo malaki na yung number. So, hindi pala 24 times 8, 24. Medyo malaki na kasi yung number. So, if you want to take it further nga, I think you could do it on your own. Pero, ito na siya. Product of ano naman kasi siya? Product of polynomials pa din. Okay? So, I think, so already 11:22 sa akin. Okay. So, siguro as an additional challenge na lang, kasagutan natin ito in the future episode. Okay, find the product of these two trinomials, x minus 2y plus z, and then x plus 2y minus z. Okay, meron tayong technique sa pagsosolve ng trinomial by trinomial or multiplication ng trinomial by trinomial. Pero kung hindi nyo pa kaya syempre yung ganitong level, punta lang kayo dun sa mga sessions nila Tutor Romel at Tutor Erwin para dun sa remediation part nung topics na ito. And if you have time, search lang kayo ng search ng ating episodes ng ating DepEd TV para makuha natin yung topics na kailangan natin for this summer camp. Okay? So again, we will answer this problem number 3 on the next episode kasi medyo mahaba talaga yung ating topics na intended for the summer camp. Okay? So with that, nawala. Okay, with that, maraming salamat sa inyo sa malugod niyong pagtanggap sa amin dito sa ETUlay Summer Camp with the DepEd ETU or Educational Technology Unit. And up next, magkwentuhan tayo with Tutor Eugen and Tutor Ara for storytelling for kinders grade 1 to 3. Maraming salamat po and have a very safe weekend sa ating lahat. Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS-EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad.